Orkonerei Fm 94.4 ORS FM, sauti ya wafugaji. Yes, my name is Martin Kariongi Olasanago. I'm the director of ORS FM, the Director General of the Institute for Orkonerei Pastoralist Advancement, and the founder of this community radio program. It's quite a bit of time, about since 1990, when we started to think of how we can reach the Maasai people at a very quick and in a more diverse kind of approach. At that time, the Maasai people were facing a big problem of land rights, and much of the Maasai land were being alienated by the government of Tanzania and big other land speculators who wanted to take big chunks of land for their own land use, mainly on agriculture, large-scale agriculture. So in the defense of the pastoral land, we were really thinking of how we can reach different Maasai places to educate them and train them on the issues of land rights, the land laws, and other ways which will help us to defend our land and to reclaim back the land which has been taken. Then we saw that also the level of education, the formal education for the Maasai people were very low. Over 75% of the Maasai people didn't know how to write and read. So we were thinking of how we can reach the Maasai people. And it became very difficult that even if we have over 100 land cruisers to go around Maasai land, we could not have managed to reach all the Maasai people and teach them, train them. So the idea came of how can we engage in a message transmission which will go faster and cut across the wild nature of Maasai land. Msikilizaji akawa tayari kusomewa taarifa habari kwa lugha ya Kim. Orkonerei Fm Edward Lolo Leparmelo Lamon Tangerara. So the idea came that maybe we should start a radio station for the Maasai. And also it happened that by that time there was a desertification convention of the United Nations environmental program to try to stop the extension and development of deserts in dry lands. So I happened to be invited in that meeting in 1992-93, and I was there with other community leaders from Kenya and Uganda. And that's when we were actually asked to discuss together and come up with ideas of how we can help communities to address issues of land alienation and land degradation which is happening. And it happens that one of the major ideas which came about is the whole idea of establishing community radio and information and communication technologies that will help the rural and community people to address issues of land degradation and extensions of deserts. So when I came back in that time, then I started organizing people, the Maasai people, and discuss with them on how we can start our own radio station. It took me about 2 years to actually convince the elders and the other people, other leaders around me, that we should start a community radio, because it was a very new idea and
even at the national level, at the different governmental level, there was the idea of community radio was not existing. But then we agreed regionally with other groups in Kenya and Uganda that one of the major approach is actually to empower local communities through information sharing. Basi moja kwa moja kuhusu wakati tayari saa 10, naendelea kupata burudani safi kabisa ya muziki mchanganyiko mpaka hapo tutakapotimu saa 11 kamili utakaposikiliza kipindi cha nani zaidi. Endelea kutegea sikio Orkonerei FM Radio Service. Nino sinyogi nelo mona ke londo green na buguni rugini na ingwa bina lagwa nigi ninye singolio idin langoroga nara kigira ko gili orio si yo lo mali gyata na ke ebekera runga siar barna ji rara emuyano ngihurogini ayimage ina soldagirarini nelimurge amelimulo ud nelimulo ibo ayimuyan mara na radio ay ni do hedi radio alamara anani na banyi Allah na rangai wara na radio alamara agira agi yogin dubor ana jamaa yaro sinter ma sayin do ginado mare bagage orem barakinur embaragno andar ongishu na radio hina liki yoga do enra lo libo so ile ndio le ta lapo de ra kenda na gwas na ra lapo de kiwa kandare na relwani na radio liki mekura be jirwa ya langane na dara na radio na limu neni ngorungani bo keno dia na kop ore la marra ka yelo ongishu na ro barena na baragno na bana na ro limone na radio ore sanano na ka doiro kidolta yoga ajo ore taata tiene na ekenyor oleng amore na radio na keretoki yook kuna kutukie ang amu ore apa na pookin oltung'ani osho radio oltung'ani oyiolo Kiswahili iting'idita yook ena kutuk amiro nkutukie pookin amiro Kiswahili nito sii enkutuk ormaasai na ina enkai sapuk naleng amu metii tukul atua na Tanzania ang enkutuk ormaasai tiatua radio eewuo naa naaku ekewosh oltung'ani pookin tenayieu taata nawosh ena radio nelo enkang ai neeku kanyor oleng ajo entoki sidai nataasaka yook ena naewuo atua nkishu matodol peekiwoi pookin ng'ae ata nyamalikia neng'ida naa taata laramatak loo nkishu lenkutuk ormaasai king'ida naleng ore tenanu ntokitin natii najo ng'oror naa kayieu nai natii toki ajing enkop pookin ake ena metaa kayieu nai ore ilo osho lang sininye nejing entoki nijo ena entorika enkutuk ormaasai naleng amu ore ena kutuk nijo inkeek are metii nkeek are nira enkutuk ormaasai na nini ntoki nijo langane na det loro na radio nira enkutuk ormaasai nayau ake lomon tenkutuk ormaasai tenkutuk ormeeki metaa enimurumeki nining ilomon enera maasinda nining ilomon aro hina nonginyi radio nabanji tiaji kinyi taado nginyi nabanji kake aing'asiai ama ake yau ilomon tonkwapi naalakwa rokol elake iyo mehomo no Mwanza elo sinakinyi nginyi nabanji kake ing'asia nira Kimasai ing'asia nanu aiduo na nikipuo kilikuan kuno olong'ero na ore radio na ara ndawuo enkinyi ra na bane naino inera norkondi ina king'asia toi kang'e aiduo na nikipuo kilikuan ajo kanyohi kaderiohi ena radio pee yau ilomon tonkwapi naado tenilo olduka lilo laramatak tenilo larosa ining'ita ilaramatak tenilo ining'ita ake ilaramatak tayari nimeshamuona waziri wa mawasiliano na uchukuzi Mheshimiwa Profesa Madosia. Mheshimiwa Waziri, kwa kuwa jamii nyingi ya Watanzania bado ziko mbali na huduma ya habari na mawasiliano, je, serikali yako ina mpango gani katika kuwezesha jamii hizi kufikiwa, kwa mfano njia ya radio, simu, barabara na kadhalika? Ndugu mtangazaji, hilo swali ni zuri sana na limekuja wakati mwafaka. Maendeleo ya dunia siku hizi yanasukumwa na teknolojia za habari na mawasiliano. Ni kitu kinachokwenda haraka sana, na tunadhani ndio chachu, inaweza kuwa ni chachu ya maendeleo. Inaweza kutufanya
turuke kimaendeleo kama wanavyoruka kichura, hasa sisi tuliochelewa, yani nchi zinazoendelea. Serikali inafanya nini? Hivi juzi tu, wiki iliyopita, serikali imefanya maamuzi makubwa sana, nayo ni kupitisha kwa mara ya kwanza sera ya teknolojia ya habari na mawasiliano. And then we started at that time, and we gave ourselves time to mobilize communities and come up with the approach of establishing information and communication structures that will empower local people in order to be able to defend their land, in order to be able to prevent land degradation, to prevent deserts and other forms of alienation that could affect them. Tuweze kutumia ng'ombe kujiletea utajiri ambao utatunufaisha, badala ya kuchunga au kuangalia ng'ombe tukageuka sisi kuwa watumwa. Ng'ombe sasa watuletee sisi binadamu manufaa. Na haswa katika swala zima la habari na mawasiliano na usawa wa kijinsia. Tatizo kubwa la wafugaji kwa sababu ya kuwa kwenye maeneo ya mbali na kutokana na mawasiliano finyu na kutokuwa na habari. Kwa hiyo jambo kubwa kwa wafugaji ni kuelimishwa, na wakielimishwa waone umuhimu wa kupeleka watoto wao shule. It has improved the indigenous wisdom and knowledge and culture because ORSFM and the TV programming or video programming has actually engaged itself in different cultural and traditions events. Tulikuwa tunajifunza vitendawili, fumbo, methali, wimbo. It has participated and made all these cultural traditions come into life, and people now understand more properly about the Maasai culture than ever before. So it has helped in making the Maasai culture more lively, more alive. It is a new, evolving and vibrant culture that is being carried forward with the new generation and within the globalization, the globalized world. Come on.